Ivan, do you need translation? Yes, Can if anybody possible. translate? I don't know, Alina or Roman, who is there to translate? Maybe Alina today, or Roman, are not there. Maybe a little early. Sorry? I speak maybe a little early. They should be showing up soon. Let me check. Yeah, I think we have to give him a few minutes Okay. to enter the meeting. Yeah, we will have to give them some time to see if they show up.
César, entró Román, creo. Roman, can you open your microphone to translate for Ivan, please? Roman? Hello, it's not noisy? Sorry? No, it's okay. It's okay. Okay. Да, добрый день. Здравствуйте. Вопрос по самоисследованию. The question about inquiry. Когда проводится самоисследование с мыслями, то достаточно просто исчезает, мыслящий, тому, кому мысли приходят, или тот, кто их воспринимает. When the self-inquiring making by a thought, by a thoughts, then it's very easy to see where they come from, and it's easy to do self-inquiring. Если возникают какие-то состояния, ощущения, восприятия, не знаю, какой синоним подобрать, то есть, какие-то вот восприятия, то здесь как будто бы не получается, вроде как мыслящего, вот этого воспринимающего не удается обнаружить. То есть, либо его нету, остаются состояния, либо, что-то неправильно делается. Вот здесь вопрос, что пропускается. But when this experience comes, like perception and such experience like perception, I cannot I cannot catch this observer because it's difficult to catch it, to find it. The state is remain some kind of experience state, and it's not clear for me. I cannot find the observer. Strange. Being the observer, he cannot find the observer. Цезарь говорит, это довольно странно, так как вы осознаете, наблюдаете, вы пытаетесь найти наблюдателя. The inquiry is to hold on to your own sense of self, sense of being, knowledge of being. Исследование — это означает держаться за ваше собственное ощущение, знание бытия. That's inquiry.
Это и есть исследование. Здесь, может быть, есть ожидание, что когда видится мысль, ну, мыслящие мысли, то мысль исчезает, а здесь вот ощущение, оно как бы не исчезает. И, может быть, вот здесь вот ну, некая ошибка моя. When I look by thinking, when I acquiring by thinking, I see the thinker and the thinker disappears. But when I have experience, then it's still there. It doesn't disappear. Maybe this is my mistake. Disappear means it merges in its source. А исчезновение означает растворение в его источнике. It keeps absolutely quiet. Guys, I change a little bit location because people comes. Sure. Un momento. Yeah, here good. Cesar, come again, please. It merges in its source means it remains absolutely quiet. Когда это растворяется, погружается в собственный источник, это означает, что оно остается абсолютно тихим Not showing up as the experiencer or the perceiver. и не переживается как переживающий или воспринимающий. Ну, то есть исчезает переживающий, но сами переживания остаются. Ну, сами эмоции, либо вот эта энергия какая-то, она как бы остается, но нет того, кто ее переживает. То есть правильно понимается? So the experiencer disappears, but the experiences remain. Is it right? What do you mean? Sensory perception. Что вы понимаете под переживаниями? Органы восприятия чувств? Нет, это вот какое-то внутреннее, ну, я не могу это сформулировать, это некое какое-то описание движения энергии, ну, если вот максимально близко слова подобрать. I say more about some inner movements of energy. Where? А где? Ну, здесь не получается найти локацию этого, то есть вот в этот момент я начинаю исследовать, то есть, а кто это переживает. Но как будто бы стена, я как бы не могу пройти сквозь это. It doesn't have a location, but when I try to find out who is experiencing it, it's like a wall. I cannot find it. I cannot go further than this wall. It is you. There is no wall. It is you. Experiencer is you, obviously. Это вы, переживающие, это вы. Стены не существует. Очевидно, что это вы. We are not concerned about experiences. Мы не должны быть озабочены переживаниями Phenomenon of any kind. и каким-либо феноменом. We are to hold our attention on the I that is experiencing, apparently experiencing. Мы держим наше внимание на «я», которое, как кажется, переживается. Whether the experiences are external or internal, this, that, or the other. И какие бы ни были переживания, внутренние или наружные, или какие-то иные разные переживания, любые.
Я хочу от них почему-то избавиться. То есть, ну, какое-то, видимо, отождествление с этими переживаниями, ну, это не получается смотреть. То есть вот на примере мыслей, то есть вот все четко, вот мысль, вот мыслящий, вот мысль появилась, вот мысль исчезла. А здесь, ну, то есть я не понимаю, что происходит. Somehow I feel like maybe I want to get rid of them, and when I try to find who is thinker, I can find it when I simply look at this, but I cannot look deeper. I cannot find out in general this issue. The idea is for the mind not to arise and claim to be the experiencer. Весь смысл в том, чтобы не позволять уму, вот, так скажем, выходить на передний план, а держаться, вцепиться. Sorry, claim or claim? Not to claim. Not to. It's like call. Yes, not to claim. Not to claim means not to rise and say, I am the experiencer. Yeah. Yeah. То есть идея в том, чтобы не называть, не провозглашать это как вот, что я переживающий это. We are not to change any phenomenon, to get rid of any phenomenon, to avoid any phenomenon. Нам не нужно менять никакой феномен, нам не нужно избегать никаких феноменов, нам ничего не нужно с этим делать. Какой бы ни был бы феномен, просто видеть, что этот феномен мной не является. Правильно? So, if any phenomenon arises, I have to look that this phenomenon is not me, right? No, to see the me that is conscious or aware of the phenomenon. But the one that says is the experiencer that says that it is conscious of this, conscious of that. Нет, нужно посмотреть в то я, которое это переживает, посмотреть в то я, которое называет себя переживающим, сознающим то или это. The mind is also a phenomenon. Ум — это тоже феномен. It's the first phenomenon that arises. Это первый феномен, который появляется. It arises as I or I am. Он появляется как я или я есть. Then it identifies itself with the body and apparently becomes it. I am the body. Потом он отождествляет себя с телом и, как кажется, становится вот этим «я есть это тело». Прямо сейчас смотрю, есть вот что-то, что кажется со мной происходит. Соответственно, смотрю, с кем это происходит. Ответ со мной. Смотрю вот в этот субъект, который объектом стал. Переводить, да? Ну, давай попробуем. So right now I look at this, what's happening, and I looking at this I, subject I, Yes. and which becomes object. The subject becomes object. When identifies itself with the body, yes. Когда он отождествляет себя с телом, тогда да, он становится объектом. In fact, when it identifies itself with the body, it becomes a subject.
на самом деле, когда оно отождествляет себя с телом, оно становится субъектом. I am Caesar, I am the body, I am the subject, and everything else is the object of my experience. Я Цезарь, я есть вот это тело, и я субъект, и все остальное для меня это объекты моих переживаний. Это понятно. This is clear for me. Good. Otherwise, it remains like a formless sense of self. А в обратном случае оно остается как бесформенное ощущение «я». If it remains like that in its natural state long enough, then the power of the self will reveal itself as I. И когда оно так и остается достаточно долго, то в конце концов сила истинного «я», она проявляет себя как «я». The power of the self, which is not different from the self, which is Сила true consciousness, absolute consciousness. Сила истинного «я», которая и является самим истинного «я». Это чистое сознание, абсолютное сознание. Ну вот есть что-то, что кажется, что разрушает меня прямо сейчас. И как будто бы не получается продвинуться в исследовании. То есть я понимаю ну, как бы сам процесс и саму механику, но технически почему-то не получается это сделать. Угу. А разрушать, можете уточнить, что вы понимаете под этим? Ну, ну, это такое, как будто бы... Ну, кажется, что что-то внутри как бы меняется. Ну, как знаешь, форматирование диска происходит. Ну, то есть здесь нету точного слова, то есть я не знаю, какое слово подобрать. Ну, как будто бы выворачивает наружу. То есть не знаю. И все равно как бы... Да, и вот и дальше как бы вот этого хорошо, я понимаю, что технически надо посмотреть, с кем это происходит. Ну, я не нахожу никого, с кем это происходит, но вот это вот как бы отождествление вот с этим процессом, оно остается. То есть оно никуда не... Ну... So I have experience of big changes in me, and it's like I'm inside out, like something is damaging and just disturbing inside, some powerful process happening, but still I identify with them. Still I technically I understand that I am not this, but still I'm identifying with them. Still I'm in this experience. Yes. All these mind games, the mind is burning. Да, это все игры ума. Ум горит. It's getting dissolved, the tendencies. Он растворяется, тенденции растворяются. The sensations might be pleasant or unpleasant. Ощущения могут быть приятные, либо неприятными. That's okay. That's a good sign. Все в порядке, и это хороший знак. Just leave that alone. Просто оставьте это. And fix attention on yourself. И зафиксируйте свое внимание на себе самом. So you don't identify yourself with whatever phenomenon is taking place, pleasant or unpleasant.
чтобы таким образом вы себя не отождествляли с любым феноменом, который приходит, приятный или неприятный. The idea is not to let the mind to get associated with any form, physical form, energy form, mental form, feelings, emotions, thoughts, and so on. Весь смысл в том, чтобы не позволять уму ассоциировать себя с какой-либо формой, ментальной формой, эмоциональной формой, физической формой и любой другой формой. The only way that we can get rid of the tendencies is if the tendencies come to the surface. They must appear. Единственный способ, с помощью которого мы можем освободиться от тенденций, состоит в том, чтобы тенденции вышли на поверхность. Они должны проявиться. Let them appear. Позвольте им появиться. Don't pay attention to them. See to whom they appear. И не уделяйте им много внимания. Смотрите, для кого они появляются. Игнорировать вот эти вот феномены, любые как бы проявления, положительные, негативные, а смотреть на того, кто их воспринимает, и стараться оставаться в этом. Правильно понимаете? So to ignore any positive or negative experiences and look and remain as I, Yes, who is aware of them. correct. Да, верно. Be this I. Будьте этим я. This I will also disappear, mean as I. И это я также исчезнет в качестве как я. At some point, something from the depths of oneself will reveal itself as I. И в какой-то момент что-то из глубины проявит и явит себя как я. Спасибо. Thank you so much. Don't analyze. Не анализируйте. Don't bring the intellect to play. Не привносите интеллектуальную игру сюда. Don't accept, don't reject. Не нужно ничего принимать, ничего отвергать. Just remain as I. И оставайтесь как я. Ну, я стараюсь, условно, если это всплывает, то не давать этому никакой окраски, а ну, просто условно проживать это. То есть какое бы это ни было, позитивное либо негативное. So, Ну, откуда-то все равно... Сейчас прям короткое. Откуда-то все равно берется идея, что что-то с этим процессом не так. И, видимо, вот, хотя я понимаю, что все вопросы, они как бы вот, ну, личности принадлежат, а вот в этом месте вот, даже захотелось вопрос задать. So to allow everything just appear and don't give any assessment to this. Correct. But somehow I understand it, I see it, but I know that all questions appears from person, but somehow on this level, this question is appear in me. That something there is some subtle question that something may be wrong with this
what's appearing, and maybe I have to. That's a thought of the mind. There's the mind thinking that there is something is wrong, this is happening, why this is. All that is thought, ignore it too. Это мысль, что что-то не так с этим, она приходит из ума. Это все ум. И просто игнорируйте ум. Just remain as I am. Просто оставайтесь, как я есть. Obviously, everything else is not I. Это очевидно, что все остальное — это не я. Even this I is not really I. Даже это я, оно на самом деле не я. It doesn't matter how strange or wonderful the phenomenon may appear. See, remain as sincere. И неважно, какие феномены, они могут быть очень странными или красивыми. Оставайтесь видящим. Everything else will fall into place accordingly. И все встанет на свои, все остальное встанет на свои места в соответствии с тем, как должно быть. The intellect is a tool of the ego. Интеллект — это инструмент эго. That's the means for understanding, analysis, reasoning of the ego. Он нужен для понимания, для анализа эго. In this context, is useless. For anything else, is useful, practical life. But for self-realization, is useless. So it is the ego. Any activity of the ego is counteractive. А для самоисследования эго, оно бесполезно. Для обычной, для практичной жизни ум полезен, вот этот процесс анализа, но анализ в самоисследовании, он бесполезен. Он непродуктивный, он контрпродуктивный. Какие-либо действия. Еще вопрос по самоисследованию. Иногда появляется намерение быть максимально самосознающим. Но потом видится, что нет возможности как будто бы быть в этом процессе, пока ты в нем не окажешься. То есть как бы ты ни старался максимально в течение дня быть внутри осознавания, да, то есть если ум, ушел в другие процессы, то вот туда ментально возвращаться не получается. То есть это какой-то самоорганизующийся процесс, который не получается
администрировать? So the question about the self-inquiring and when the mind goes through another thinking and another process, it seems to me that I cannot mentally back to inquiring, and it's uncontrollable process. I cannot No, manage it. I cannot follow. Sorry. Can you say that? Yeah. He said when the mind goes to the another process like life and thinking about something, it seems to me that it's beyond my control to back to inquiring. Like it's just happening somehow, but I cannot control it to back to inquiring. Just, thinking is necessary for the practicality of life. Мышление, оно необходимо для практических вещей в жизни. This thought will go on automatically. Don't bother about it. И мысли будут продолжаться автоматически. Не будьте потревожены этим. Remain as the thinker, which itself is the seer of the thought. Оставайтесь думающим. Remain as the thinker. Which itself is the seer of the thought. Оставайтесь думающим, но он сам по себе и есть мысль. If you are thinking, you know that you are thinking, and you know that you are. Вы знаете, что вы думаете, и вы также знаете, что вы есть. For other thoughts to be there, the thought I must be there. Чтобы другие мысли были, мысль «я» должна быть также здесь. То есть мысль «я» не исчезает, она просто знается как мысль «я», и весь последующий процесс после нее. Правильно? So the I thought is not disappearing, it's just known as I. Yes. And the rest is just process. Yes. Да. Power is gone. Internet. The battery must last for 1 hour at least for the modem. Se fue la luz. Vamos a ver cuánto tiempo dura el modem si no conecto el teléfono. Otherwise, I will use the internet from my mobile. Я понял, спасибо. See, I the mind understood. in its purest state is just perception or cognition, not only for physical things, but also for subtle things such as mind, thoughts, images, energy, and so on, body sensations, etc. Смотрите, чистый ум в его чистом состоянии это не только восприятие и сознавание объектов, это также восприятие и сознавание тонких процессов, чувств и прочих тонких вещей. It appears to be consciousness because it is conscious. И он кажется сознанием, потому что он сознателен. This conscious sense of self is a reflection of absolute consciousness. И это сознательное ощущение «я» — это отражение абсолютного сознания. That's why mind is called relative consciousness. Вот почему ум называют относительным сознанием.
It's an extreme subtle thought that feels like I. Это экстремально тонкая мысль, которая чувствуется как я. Yes, to keep the mind in that state without getting associated with any form. Form means body, thoughts, feelings, emotions, desires, and so on. И смысл в том, чтобы привнести свой ум вот в это состояние. И состояние не потревоженное, бесформенное, а форменное состояние означает без связывания с эмоциями, чувствованиями, чувствами, мыслями и прочими вещами. Ну, прямо сейчас словно видится некое «я», которое воспринимает какие-то внешние и внутренние ощущения. So right now, it's like I can see this I, which perceives some inward and outward Good, senses good, and experiences. good. Hold it. Хорошо, держите это. Hold that state. Держите за это состояние. Если внутри этого состояния с телом происходят какие-то феномены, то условно тоже их просто наблюдать и игнорировать. То есть не пугаться их. So if in this state something happened with the body, any phenomena, so I have to ignore them and don't be afraid of them. Correct. Правильно. The physical sensation may be pleasant or unpleasant. Физические ощущения могут быть приятными или неприятными. Life circumstances may be smooth or challenging. Обстоятельства жизненные могут быть благоприятными или бросающими вызов. Thoughts might be good or bad. Мысли могут быть хорошими или плохими. Emotions or feelings may be positive or negative. Эмоции или чувства могут быть позитивными или негативными. So be it. Позволь этому быть. Right? Пусть будет так. Don't get involved. Не вовлекайся. Don't touch them. Leave them alone. Не трожь их, оставь их в покое. They come and go. Они приходят и уходят. Even the apparent conscious self of such phenomena also comes and goes. Даже кажущееся ощущение «я», которое также само по себе феномен, оно также приходит и уходит. If the mind is kept in that state, so we will begin to feel the pulling power of the self. Если ум удерживается в этом состоянии, то мы начинаем чувствовать притягательную силу истинного «я». Like a magnetic force that will reveal itself from within. Подобно силе магнита, которая проявит себя изнутри. Прямо сейчас чувствую, что меня разрывает на части. Right now I feel like I'm falling on many parts, like falling apart. Yes, yes.
This is how the mind falls apart. Да, это то, как отваливается ум. Because it's not holding on to anything, to any phenomenon. Потому что он не держится ни за что, ни за какой феномен. It's not holding to any object. Он не держится ни за какой объект. Gross, subtle, or of any other kind. Какой-то существенный или тонкий, или любой другой объект. Then it falls in the magnetic pulling force of the self, the power of the self. Come again, Cesar, please. It begins to fall, is falling on the magnetic pulling power of the self. Он как бы разваливается и из-за этого и в сторону вот этой магнетической силы истинного «Я». Then it becomes obvious that the mind has no separate existence. It cannot exist apart from the power of the self. Таким образом, становится очевидным, что у ума нету отдельной независимой природы от истинного «Я». Он един с этим. Спасибо. You're welcome. Побуду с этим. Good, I will remain with it. good. I will suggest you to watch the recordings of today's conversation. Я бы вам порекомендовал посмотреть запись разговора сегодняшнего также. Maybe you can write down a note somewhere in the phone or something, today's date, and it is the first session. Have a look at this conversation again. Можете записать себе в телефон или куда-нибудь заметочку сегодняшнюю дату. Это первая сессия. И посмотреть еще раз. И периодически все разговоры с Цезарем пересматриваю. Sometimes I watch all the conversations with you. Good. Спасибо. Where are you now? Где вы сейчас? Moscow region. Good. Thank you. You're welcome. Right. Удачи, Иван. Удачи, Иван. Спасибо. Роман, спасибо большое. Mm. Извини, что Спасибо. отвлек тебя. Спасибо. Привет. У меня такой вопрос. Цезарь, скажи, а вот рассуждение с умом, с эго может происходить не в результате самоисследования, а может быть, в результате каких-нибудь стрессовых ситуаций в жизни человека или каких-нибудь энергетичных ситуаций? Вот есть такая вероятность? Cesar, I have a question. Can realization happen apart from inquiring, but because of some stress and challenging situations in life? Не совсем realization, а вот сам процесс рассуждения может начаться. Not precisely realization, but the process of disidentification, the process of disidentification with ego. It happens either by inquiry or by surrender. Это происходит либо исследованием, либо сдачей. The power of the self can be experienced in other situations, like if there is fear or in a shocking experience. Истинно я, но может быть пережито в таких ситуациях, когда
приходит страх или в шокирующих ситуациях. Мгм. Those experiences that makes the mind to get frozen. Это переживания, которые заставляют ум застыть. And it loses spontaneously its sense of self based in body identity. И он спонтанно теряет чувство себя, основанное на отождествлении с телом. Мгм. А вот можно какой-то твой совет? Вот, скажем, вот некоторым везет, вот у нас есть ты, тебе повезло, у тебя был там ашрам, сайбаба, Ратанлал, а вот если человеку ну, не везет, и он в такой ситуации оказывается среди людей, которые не знают, что с ним происходит. И единственное, что они придумывают, это начать его кормить таблетками. Вот можно какой-то твой совет? А вопрос в чем? Нужен ли совет? Совет, да, вот, ну, вот такая ситуация, ну, допустим, Мгм. кому-то везет, Цезарю повезло, а вот человеку не повезло, а близкие, ну, естественно, они не понимают, что происходит. Единственное, что они делают, это, Таблетка. Мгм. да, таблетки, ментальный госпиталь и все такое. Вот Мгм. можно просто, ну, его какой-то посыл, совет, что ли, вот, ну, вот так, для такой ситуации. Ага. То есть вы понял. Uh, so we are lucky because we have you to have such conversations, and you was lucky with you was in ashram and with your teacher and with Sai Baba. But in other circumstances, for example, somebody doesn't have this environment and something happened with them, but they don't know what's happening with them, and there is nobody to say what's happening with them. And their relatives and friends, they start to treat them with the pills because they think they are become mad. So can I ask you some advice for this situation, for this person? Can you say something? Are these people asking the question or you? Это те вопросы, это человек тот конкретно задает, просит помощи, задает вопрос, или вы? Ну, человек не просит, но мне нужно с ним поговорить. Вот я прошу для себя совета, вот как-то, может быть, что-то ему могу помочь, потому что он уже оказался в такой ситуации, и, в общем, он сейчас в клинике. So this person, he now is in the clinic, and he himself doesn't ask, but I feel like to help him, and I ask you help what to do in this situation. What can I do? How I can help? Even if you have this person, can you convince the doctors that they are okay? Oh, please come again, Cesar. I didn't recognize the words. Even if you get to talk to these people and give them advice, will you convince the doctors that this person is Да, okay? даже если вы передадите ему совет, а сможете ли вы убедить врачей в том, что с ним все в порядке? Even people that have some spontaneous awakening, they may think they are going crazy. Даже люди, у которых есть спонтанное пробуждение, они думают, что они сходят с ума. Just tell them to pretend to be normal. Позвольте им притворяться нормальными. Ну, он вроде так справляется, да, но окружение, конечно, да, он справляется. Притворяется быть He притворяется нормально. is managing with this to pretend to be normal. He is okay in that. He is good, but in the environment around of him. I don't understand. Is that person in a mental hospital, in a facility or something? Да, да. Он в
в каком-то в лечебнице, да, в какой-то? Да. Yes, he is in the mental hospital. And how do you know this person is having Это мой родственник. the actual? It's relative. Relative. How do you know this person is having a glimpse of the self? And откуда вы знаете, что у этого человека был проблеск истинного я? Ну, я знаю. I know. You know. Good. How do you know? А как Ну, что у вы меня знаете тоже хорошо? было, я знаю, что это такое. How you have Because I also had, and I know this, how it's. Oh, good. Хорошо. Then you must be able to help. Тогда у вас должна быть возможность ему помочь. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Yes. Пожалуйста. Спасибо вам. Those who are possessed by the ego are crazy. That's madness. Те, кто одержим эго, они сумасшедшие. Это и есть безумие. Those who realize that the ego doesn't exist, they regain their sanity. Тот, кто осознал себя... Ой, Цезарь, please, come again. Those who realize that the ego doesn't exist, they regain They regain this. their sanity. Yeah. Тот, кто осознал, что эго не существует, они как бы они вернули свою вменяемость, они вменяемы. Now the mad people say, why you are not mad like us? So something is really wrong with you. Безумные люди, они спрашивают, почему ты не безумный, такой же, как и мы? Должно быть с тобой что-то не так. In the West, they will be placed in a mental hospital. In the East, they will build an ashram around him. А на Западе он сразу окажется в ментальном госпитале, в психушке. А на Востоке вокруг него построят ашрам. And the ashram is another mental hospital. А ашрам — это просто другой вид психобольницы. All these crazy people going there, trying to regain their sanity. И все эти сумасшедшие, они тут туда, чтобы воссоединить, вернуться к своей вменяемости.
Good. Хорошо. Sure. Hi, Cesar. Hi. Cesar, so from this spiritual point of view, what is actually mental disease are? Sorry? From the spiritual point of view, what is actually mental disease are? Thoughts. Thoughts? Yes. Like thoughts can be so confused that it go to madness. Yes. It's an overwhelming stream of thoughts of this kind or that kind, not to go into details because no. And where is this fine line to understand if you already need like help or not? Because you cannot handle them. They become overwhelming, overpowering. Even though the person might or might not go for help. Power is gone there. There is a second part of the tournament, the chess tournament. And what is with those people who hear the voices in their heads? They believe this voice is real. But this is mind, yes? This is mine, is thoughts. Some kind of, let's say, for the sake of it, strange patterns of behavior. Society might not consider it to be normal because it's not within the frame of whatever the standard that society has. For example, if you go to India, Ramana Maharshi for a while was wandering around naked. In our society, maybe an ambulance will come, take this man, put him a straitjacket, and lock him in a mental hospital. Mm. There is a caste in India, if I can call it like that, called the Agodis. Yeah, also they wander around naked in India with the body covered in ashes. So for that society, it is normal, and these people considered to be holy. And these people say that everything is sacred. That even a corpse is sacred. Even excrement is sacred because they don't see anything apart from themselves. They say everything is God, therefore everything is sacred, everything is holy, right? So sometimes these people are called holy men. But those are enlightened people, or they just believe like they might or they might not, even though they may have a great deal of understanding of this knowledge or teaching.
But what is so special about India? Why this whole knowledge is there and not anywhere else? It is everywhere, but India somehow became more known for it. In Iran, see, when it used to be called Persia, right? Mm. They had this knowledge, right? So this knowledge is there. It's the same knowledge. It might be expressed, taught in a different way, but it is the same knowledge, right? In Africa, see, the knowledge is the same. People believe that this knowledge began to appear in India. So, and then it got extended everywhere. So many theories are there. But it's not, this knowledge is not Indian. See, it is not exclusive from anybody, right? Mm. The self is not Indian or Iranian or Jewish or or Arabic. No, it's just, it is. The self is the self. So all religions points to the existence of a single source, right? A higher power, whatever you like to call it. Hmm? And that everything is just depending on it. It has no separate independent existence, right? But somehow even avatars born in India, not anywhere else. Avatars are of many kinds. Purna avatars, sometimes they appear with certain attributes, limited attributes, full attributes, right? So if that will be the case, everybody is an avatar because everybody is the self, but not everybody knows it. The majority believe that they are the body, and that God is a person somewhere upstairs there in the sky, some heaven or something. All this is thought also. Even if you have visions of those gods are nothing, they are in your mind. They are your mental projection according to your preconceptions. They can be experienced through strong meditations or practices, but still it's a short form. They are seen. If they are seen, so they rely or depend on the seer, right? But the seer is also an illusion. The seen is also an illusion, right? The power behind the seer and the seen, the source of the seer and the seen is what God actually is. And it is nameless and formless. People call it whatever they like, but it has no name, it has no form. One second, papi, ¿tú dijiste que te queda todavía lo que te di ayer? One second, please, sorry.
Have you come back now? Sorry, where were we? I was, God and this and that, India, why India and all that. So yeah, but I internet is gone. Sorry, I have to use the mobile from the phone to finish the talk. yeah, I see. I go back to mental people because relatives in mental hospital, and she is sure that he has like a glimpse, and I always age about like in one hand I have in my close circle people with mental issues, but in other hand I have people in esoterics, and my grandma, she was a healer, and somehow I got something from her, like I can feel people's like energies or some entities or something. And I always ask myself, do I really like, I try not to get involved in it too much and not possess myself as like as a healer or as a witch or like somebody like this, but I always ask myself questions like probably it's mental issues and I need to go for some help or leave it as it is and make self-inquiry. I'm not sure So about it. psychic powers doesn't bring you peace and doesn't free you from the ego, right? Yes. For that reason, I don't develop it, Oh, blah, blah, blah. So now you have the means to get rid of the illusion, then use it. Why worry about all that stuff? I worry about to be mental or not. I'm just curious. Like probably See, those pictures
Get rid of the ego first, and then the rest will be okay. Not all wise people have powers, and not all the people that has powers are wise people. So enlightenment and the exhibitions of powers are not. You cannot put them together. It may or it may not, right? Not even the great beings, Jesus, Buddha, they were not healing everybody, right? No, like, I can use it, but I do it anonymously and only if my mom or my sister like give me those people to help with. I'm not doing it like I don't nobody knows, like my husband, my mom, and my sister knows. But sometimes I ask myself question, probably I'm just mental and I need to got some pills or something. But somehow I sit here and try to get rid of everything. The question is the same. Who is doing it? Who is the psychic being? But where is this those age when this is psychic powers or this is just mental disease? Psychic powers are not mental disease. Ego is the mental disease. I see. A person with psychic powers can use it in one way or another, right? For good or for bad. It depends upon the predisposition of that person. So the psychic powers as such are not bad or a problem. See, the problem comes or it depends on the person, right? No, I just have this fear, so Even the person may develop a good ego. See, I am helping, I am curing, I am healing. See, that's ego talking again. I am the healer. That's no different than to say I am a driver, right? Who is yes. Yeah, now I treat it like this, like I don't advertise it or nobody, even my closest friends, doesn't know what I like that I could do something. But I'm not totally sure that this is like okay to have it also. Okay, it's like you? you just If you get rid of the ego, and in your destiny is to have powers, you won't be able to help it. They will be there, see, and they will act accordingly. But because there will be no ego, there will be no issue, it will be no problem. So the problem is now for the ego, right? That doesn't know what to do, see, because it believes to be the doer. yes. I have only 10% battery, so I don't know if the electricity doesn't come soon. I don't know if I will be able to. Okay, if it's No, go on, go on, go on. Let's make it clear. I just angry because those psychic powers already pushed me out of my career. No. Nothing can put, only you can do that. You can be drawn by them or not. It's up to you. It seems like when it opens 6 years ago or something, it was just the way my grandma has, and it's like other doors somehow closed in front of me, and I was trying not to lose it, and because I just wanted to live like normal life and be normal. Yeah, this is why I went to India. I want to have a normal life. But then you realize that there is no such thing as normal life. There is just life. And life is as it is. Oh, power is back. Great. Oh. And life is as it is.
but I understand what you mean. I'm just keep lying to people, or even I cannot tell my closest friends because they don't believe in such things, and I keep doing this stuff, and because it's only way to get some money, I also take This, any price I make for donation. And I know. But listen carefully. Otherwise, if you listen carefully, you wouldn't feel bad. If the sense of doership is the problem. mm, You see that you have no choice but to do that. Then inquire who is doing it while doing it. And then it won't be a problem. For whom is the problem? Right? I live among those people. And I was one of those people. And I just see ego around, but I couldn't see my own ego. So my ego was also there, because if I see ego, ego is there. yes, But that doesn't bring you peace. and You can heal somebody, help somebody, and you will bring just comfort to that life. If there is an illness, then you remove the illness and the pleasantness is back. If the person is in a bad, let's say, financial situation, you help them. So they get money, they get financially stable, so the conditions are pleasant, right? But that's not happiness, right? yes, So I just didn't want it to carry on doing that. It's not that it's not that I thought there was something higher, bigger, right? Beyond all that. And I went along with it. So the actual thing is not I don't. the, I mean, the actual activity is not the problem, it's the actor, the problem. It makes a problem out of it. can you please repeat? The connection was bad. Yeah, because it shifts from the phone to the Wi-Fi. I don't hear you. So Sorry, something. the activity as such is not the problem. Cesar, I cannot hear you. No se escucha, César. Ya voy. Now I hear you. The activity is not the problem. The actor is making a problem out of it. Yeah, because it seems it seems unnormal. It seems like mental. What is normal? Yeah, this is the question. It's another definition. See, according to some standards, again, that there is no normal life. There is life with all its complexities, right? In its totality, as a whole, right? Mm. So don't not try to escape from it. Just leave it as it is and keep. Who is going to escape and who is not going to try to escape? Again, it's not about don't try to see who is this I that is talking now. Mm.
First, keeps quiet, then it disappears. Mhm. And it's not making any problem out of anything anymore. But can those actions be an obstacle to realization? Because I have to deal with really heavy minds, really The heavy idea, energies. the identity as the actor, as the doer, is the obstacle. See, the ego is the obstacle. I am the doer, right? Remove the obstacle, which is the ego itself, right? The one that is asking for if it is an obstacle, is the obstacle. Mm. But it doesn't influence me. If I am ego, it could influence me in the bad way. And if You are I the just self. You are the self. Nothing can influence you or affects you. The idea of being an individual is what causes the question to rise. okay, I guess I'm on the right track. Yes. Thank you. Don't overthink. Right? Mhm. No, I just, like I have this idea that I can do something in my life. I can choose the way I want to be, the way I want to live, what I want. Cleaning the house is normal and healing is special or mental or whatever. The doer is the same, right? Mm. Mm. The doer of the healing is the doer of the cleaning. So none of No, them. just like my misery is not about to be like cleaner or healer. It's about like I wanted to be like journalist and photographer, and that's it. That's the ego. I want to be something, right? And now just like kick me out of it, and I'm just like this crazy lady once again. Okay, I want this. If there is no I, Mm. there is no this, there is no wanting of this, and everything is okay. If there is no I, everything is okay. Mm. Mm. So when it's empty, it just will float in to its depths with no problem. What? I said when there is egoless state, it's just like body floating in life to its death, and it's no problem. Yes, everybody's on the river flowing. See, every river is dying. Mm. All of them are on the way to the source of the river itself, which is the ocean, right? Mm. So the rivers have different paths. Yes or no? Yes. So it is with the person. Mm. It takes different roads, right? But all of them go to the same place. Nowhere, because the water in the river is the same water from the ocean. So then who is going where, right? Now it feels good. Good. Thank you. You're welcome. Mm. Thank you.
Yeah, there is a story of a prostitute, right? They used to look through the window of the brothel, and the opposite road there was a man preaching all the time, right? And this woman was longing, see, to be like this man, right? Mm. So I was thinking of God strongly, right? One day, both died, and then the prostitute went to heaven, and the priest went to hell, right? And the priest says, "What's going on? See, I went to hell, and she went to heaven." He said, "Because you were just preaching this, just see, she was all the time really, really thinking of God, longing to experience God. So she had to put up with her life, right? Because she was destined to have this life. There is no point of reference. See? There is no such thing as Mm. this life. And some sages sometimes behave like mad people. I'm telling you. The self is the self. Everybody is the self. Outwardly, we might be different, right? Inwardly, we are the same. Mm. So once we realize our inner reality, then we are not worried about the outer. Ours or someone else's. Hola, Bueno, siempre tardo un tiempo en decidir si aprieto o no aprieto. Pero la experiencia me dice que es mejor apretar y no quedarte con las ganas. César, hay, vamos a llamarle en este supuesto proceso, hay momentos en los que hay una especial dificultad o una especial necesidad de retirarte porque es como tú estás viendo una realidad, pero la otra realidad la estás dejando, entonces estás ahí que no entiendes bien. Ay, a ver cómo lo explico. Bueno, son como momentos confusos. el retiro es mental, no físico.
El retiro es mental, no físico. La mente se retira a su fuente. Sí. Claro, pero Se siente en la cueva de su propia realidad, de su propio corazón. claro, pero pareciera que para hacer ese trasvase, como ese ajuste de salir de la mente e ir ahí, a veces, no sé, hasta que se establece, son como escalones que yo siento que se van dando, pero que pasas por un periodo de confusión y luego se establece. Pero hay un periodo en el que para hacer ese que ya no sé ni cómo lo has llamado, pues te ayudan unas ciertas condiciones externas. Por ejemplo, a mí hay veces que me es más difícil hablar con una persona de algo mundano. Hay etapas, horas, días que me es más difícil. Es como, bueno, no sé si me explico con lo que te digo. Sí. Hasta que se ajusta y se establece periodos de confusión, de decir, "Buah, ¿dónde estoy? Allí, aquí, porque, o sea, me ausento, me quedo fija con la mirada ida allí, como que hay algo que me, que me atrapa toda la atención, entonces me es difícil darme la vuelta y hablar del tiempo con una persona, no sé cómo decirte. Hay momentos como de mucha confusión en la que estoy muy atraída y me es difícil, ¿Atraída hacia afuera o hacia adentro? no hacia adentro, tan dentro, Que lo de afuera no es importa, como, lo de afuera no importa, no interesa. Y básicamente todo tipo de conversación es trivial. y tú no vivías momentos de hasta eso ajustarlo, otro ajuste, momentos de confusión. Y en mi caso, es que las circunstancias se presentan solas. En mi caso, las circunstancias necesarias fueron que yo estuviera en India. Y Ujú, En India, con todo el mundo, inclusive con gente muy cercana a mí, familiares, hola, hola, chao, chao. Y la mayor parte del tiempo era introspección. mm, ujú. Pero ese es mi caso, no tiene que Ento- ser, no, eso no es el mismo caso para todo el mundo. Las, No, las circunstancias se van a presentar como tal. mm, por eso a mí me ayuda la naturaleza, sí, como para A donde quiera, hacer, a donde quiera que vayas, te llevas a la mente contigo y allá te va a molestar. sí, ¿O tú crees que en el ashram, con esa cantidad de gente, no hay distracciones y no hay... Sí. sí, sí, el Lo, botón se toca igual. lo importante no era el ashram, sino la asociación con el sabio, la presencia física del sabio. Y cuando la presencia física del sabio se convierte en un obstáculo por el apego al sabio, entonces las circunstancias se dan que la vida te da una patada y te saca de allí para que te establezcas en tu estado natural. Mm, ¿Mm? El mismo gurú te puede decir, ok, ale, ale, ahora sigue tu camino. mm. Pues te puedes ir a una cueva, en la cueva te surge una duda, ahí no tienes internet, ni tienes a nadie a quien preguntarle o cómo preguntarle a nadie.
acerca de tus dudas. No, 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 yo no digo permanente a la naturaleza, pero te hablo más que nada de estos como momentos de confusión por los que ya ha pasado y luego se establece y se normaliza, ¿no? Pero ahí hay un tiempo de, no sé, Si hay confusión, hay confusión. Tiene que sí, surgir. La pregunta es, ¿a quién le surge la confusión? hombre, Si uno indaga a quién le surge la confusión, hay ujú, claridad de lo que uno es en medio de la confusión. La confusión ya se irá. aquí así se acaban todas las preguntas. Mm, correcto. La indagación, si se entiende, es infalible. No puede no funcionar. Esa fórmula no puede no funcionar. ¿Y por qué pareciera, como me sale, como que la hago más fácil en tu presencia? O sea, aquí, Así funciona. pareciera que es, wow, inmediata, ¿no? Inmediata, sin... Hay un poder ahí operando por sí mismo. mm, sí, En el vecindario hay un poder que está operando. ¿Sí? Esa es solamente una excusa, eso es todo. una excusa. Mm. No quiero saber. Ese poder no No le, entiendo. ese poder no le pertenece a César o a nadie, no es de César ni de nadie. Ya, Es, ya. ese poder es y es el que realmente está Es haciendo impersonal, sí. persona. Sí, Es sí, el que realmente está disolviendo todo. sí. Porque nada puede sobrevivir a su presencia. Si está develado o revelado, entre comillas, en alguien, empieza a operar solo y lo que está en el entorno se lo va llevando por delante. Menos mal, menos mal. Menos. Yo tenía tantas preguntas, no, pero tenía más y ahora se me quitan las ganas de preguntarte. Aunque hay una pregunta, pregunta, pregunta. Me acuerdo que a veces yo Hay una. tenía preguntas o Dime, dime. tenía comentarios en mi cabeza, estaba en mi cuarto y decía, ok, voy a casa de mi maestro a hablar con él. Y en el camino yo me sentía que era como un camión lleno de manzanas que le habían abierto la puerta de atrás y según iba caminando se iba vaciando el camión, se iban cayendo las manzanas y cuando llegaba a su casa no quedaba ni una y no tenía nada que decir ni nada que preguntar. Pues vaya, Bien sea que la mente se aproxima al gurú con forma o sin forma, a lo que se va aproximando se va calmando y se queda quieto y y no desaparece. hay, sí, no hay nada que remover, nada que. Desaparece en la presencia del con forma o del sin forma, que al final son lo mismo.
Vaya. Luego me voy a ir a la cama y ¿por qué no? ¿Por qué no me has preguntado? Bueno, a las 2 de la mañana tienes otra oportunidad. Ya estás pensando en eso y ni siquiera te has ido a la cama. Ya la mente arrancó otra vez a volar. Sí, 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 te digo lo que dice la mente, sí, sí. Está insistiendo en que te pregunte. Para no mantenerse quieta. Si se mantiene quieta, Mm, se sumerge en su fuente y empieza a disolverse. Si el muñequito de sal, si mete los pies en el agua, pierde los pies. mm, Y sale otra vez sin pies. ¿Sí? Y luego entonces dice, no, si me meto más, pierdo la canilla, la rodilla, y de ahí sí, yo mejor me quedo aquí afuera preguntando. mm. Bueno, pero ¿sabes qué? S- ah, no, no es que no tengo ni ganas de hablar, la verdad. Que cuando levanto la mano, se supone que es la mente la que pregunta, pero luego siempre me alegro de levantar la mano y Muy que se bien, dé lo que se tenga que dar, ¿no? muy bien. Más que responderle a la mente, pero hay otra cosa que se da, porque ya no me acuerdo ni de la pregunta ni de las respuestas, pero hay otra cosa que se da, Lo que realmente se da es más allá de las palabras. eso es, Las palabras también son una excusa, sí, pero hay, ciertamente. hay. Mm, mm. Sí, además tapa todo lo demás, o sea, lo cubre todo lo demás. Lo absorbe Mm. y lo disuelve. Sí, disolver, veo. Mm. Como cuando un copo de nieve cae en la nieve. Ahí se mimetiza. Mm. Bueno, pues no, no, ni sé qué hora es, ni tengo ganas de bajar la mano, o sea que bájenme la mano o apáguenme el micrófono si quieren, que em, yo nada, Yo nada, correcto. yo nada. Exacto. Parece mentira esto. Parece mentira que un día estés atrapado por una tendencia y otro día yo nada. Esto no hay quien lo entienda. Esto Así es como funciona, así es como funciona. Sí, la no mente, hay quien lo entienda. todo el contenido conceptual, ideológico, eh, todo el condicionamiento, todo lo que está agregado al yo, al ego, que es inseparable
del ego tiene que surgir, está bien, no tiene nada de malo, es positivo, Ujú. pero hay que indagar, si no dejarse llevar por la corriente de pensamientos, sino inmediatamente ver a quién le surgen estos pensamientos, esta confusión, a quién le surgen, de dónde surgen, ¿sí? ¿Quién es el yo? ¿De dónde surgió el yo? Así bajito, a veces se me hace muy difícil. Yo sola con la tendencia fuerte se me hace, pareciera que es difícil. Ahora muy fácil, pero a veces, vamos, ayer creía que no sabía que no podía ni indagar, ni mantenerme ahí, Ven, pongo un en video, el, ¿eh? pongo un video. Con un video. Y ve al canal de YouTube y hazle clic intuitivamente y a un video, clic. Estás bromeando, ¿no? No, ¿No? no, Un video en especial, ¿te refieres a un video? un video mío. ¿A cualquiera tuyo? Sí, No, sí, ya escucho vídeos tuyos. No sé, pareciera que en ese momento nada me sirve, como que es muy difícil pararla porque está muy agitada. la próxima vez si sucede y no tienes la oportunidad de participar, ve al canal que está bajo mi nombre y clic. Y después me cuentas cómo te fue. Ajá, claro, yo a lo que suelo ir es a estos Zoom. No sé si te refieres a otro tipo de vídeos, pero yo lo que escucho es aleatoriamente Estos Zoom, encuentros. todas estas conversaciones están siendo grabadas y luego se suben a un canal de YouTube que la Sí, gente abrió bajo mi nombre. mm, Hay, no sé, como 3000 videos, yo no sé cuántos hay. sí, sí, lo hago, lo hago, Mm. lo hago, lo hago, Ujú. lo hago, lo hago. Busca, si no puedes sola, busca ayuda. El video puede que te ayude. ¿A ti te pasaba esto? ¿Con esas tendencias fuertes sentías más dificultad? Sí, No tienen por qué ser las últimas, ¿no? no, No, nadie sabe nada, nadie puede cantar victoria nunca. ya. ¿Quién habría de Mm. cantar victoria a la final? Sí, no, no, no se puede, desde luego. Pero pareciera, como son aparentemente más intensas. Es, Pues es positivo, tienen que salir a la luz. mm, Así es como uno se sí, deshace sí, de ellas, tienen que surgir. sí, sí, en eso estamos. Mm, mm. Bueno, pues otro día te haré otra pregunta. Muy bien. Acaban de dar las 10. Mm, No, que acaban de dar las 10 que he escuchado las campanas. mm, Muy bien, ok. pues
pues thank you. Que tanto escuchar inglés, ya voy cogiendo palabras. Ok, Como se repiten muchas veces las mismas. Bueno, gracias. a la orden. Entonces nos vemos a la noche o el miércoles. Mm. Y de que ya no se ha acabado el mundo.